Tonight we're going to be talking about stocks, options, and making money through Forex. Leo tutaenda kuangalia kuhusu namna ya kubadilisha fedha kwenye mitandao, namna ambavyo unaweza kupata pesa kwenye mambo ya ubadilishaji wa fedha mtandaoni na mambo mengineyo, as well as losing money through Forex. Na namna pia unaweza kupoteza pesa kwenye mifumo hii ya kubadilisha pesa kwenye mitandao. Actually, before we get into the meat of it, kabla tujaendelea sana, does anybody here currently buy stocks or own stocks? Kuna mtu ambaye labda anazo hisa au amewahi kununua hisa? Okay, you own stocks. Which company? Precision, yeah. What was the name? It's Precision. Precision. It's an airline okay. company. And this is in the Dar Es Salaam Stock Exchange. Ni kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Okay, he bought the stocks out of Dar, but he doesn't know how it really operates. If it's Is it a Dar es Salaam company? It's an airline company. It's based in Dar. Okay, okay. How is it doing? Inafanyaje kazi? Inaendeleaje yao? Nilinunua yani kama kuwekeza tu, lakini bado nafuatilia kama inafanyaje kazi, japokuwa nilinunua hisa kama 200. Kwa hiyo una taarifa kama zinaongezeka, zinapungua au? Taarifa ninazo kwamba zinaongezeka. The news is they're doing good. Yeah. I'm going to pick on you some more. Takuwa na kuchukulia kama wewe mfano. When you bought, well, first, what made you buy stock in that company? Labda nini kilikuvutia kwanza kununua hisa kwenye hiyo kampuni? Moja ya kitu kilichonivutia zaidi, kwanza ni yangu ya kutaka kuwekeza, kwamba nitimize nia ya kutaka kuwekeza kwa kupitia njia ya hisa. Japokuwa nilikuwa sijaielewa vizuri sana, lakini nilitamani kutimiza kwanza ile nia ya uwekezaji. Okay, he really wanted to invest, so that's what really pushed him into taking the stocks. But what made him pick that company? Lakini ni nini hasa kilikufanya wewe uchague kampuni hiyo na sio nyingine? Kicho nifanya nichague, moja ni mzunguko wake. Nilitumani kwa mzunguko wake wa kibiashara ni mkubwa, na pia ni kampuni ambayo ni kubwa, sio rahisi kufilisika kirahisi. Okay, one is that the company is big enough that he thought it could not easily go bankrupt, and even the cash flow he predicted will be increasing as time goes by. I'm sorry, but I can't leave you alone yet. Utamwia radhi hata kuacha kwa karibuni, ataendelea kuuliza maswali. I like what you said about the cash flow. Amependa kuhusu mzunguko wa pesa ambao umeuzungumza. But why did you feel that they would increase cash flow? Lakini nini kilikufanya uhisi kuwa mzunguko ungeongezeka kwenye hiyo kampuni? Kilichonifanya nihisi kwa sababu watumiaji wake ni wengi. Yaani wanaotumia kusafiri na hiyo kampuni ni wengi. Pia ni kampuni ambayo ilishasimika mizizi. Kwa hiyo sio rahisi kufilisika, ama sio rahisi kupata hasara ambayo ni kubwa zaidi. Okay, he saw that the company has been around for quite some time, and
he was seeing an increased number of people who are using the airline, so he predicted an increase. Asante. Thank you. And samahani. Na pole pia. Today we're going to talk, well actually you already mentioned one thing. Umeongea tayari kitu kimoja. When you're buying stock, Wakati unanunua hisa, you're actually investing in a company. ni kuwa unawekeza kwenye kampuni. We're going to talk about stocks. Tutazungumza kuhusu mambo ya hisa. We're going to look at things that you can do to choose the company. Tutaona vitu ambavyo unaweza kuviangalia ambavyo vinakupa mwanga wa kampuni ipi kuchagua. And different tools that you can use. Na nyenzo tofauti ambazo unaweza kutumia. We're also going to talk about Forex. Tutaenda kuona pia soko la pesa, Foreign exchange or currencies. namna ambavyo unaweza kufaidika na ubadilishaji wa fedha kwenye mitandao. In the process of talking about stocks and talking about Forex, we're going to talk about two different ways that you can analyze stocks and analyze currencies. Katika haya mambo ya hisa na mambo ya ubadilishaji wa fedha, tutaangalia mifumo miwili ambayo inaweza kusaidia katika haya mambo ya hisa na ubadilishaji wa fedha. One is called fundamental analysis. Cha kwanza ni utafiti ambao ni utafiti ambao ni wa msingi. And the other is called technical analysis. Na mwingine ni utafiti ambao ni wa kitaalamu. And we'll talk about how those can help you to make money. Na utafahamu ni kwa namna gani hiyo mifumo inaweza kusaidia kutengeneza pesa. This is called a candlestick chart. Hii ni chati ambayo inaweza kutumia mfumo wa mshumaa. And it's used for technical analysis. Na huwa inatumika katika kufanya utafiti. We're going to talk in more detail about this. Tutaenda kuiongelea kwa urefu. But this is the Australian dollar against the Canadian dollar. Lakini hii ni dola ya Australia ukilinganisha na dola ya Canada. Look on the right side and you see it's either going down or up. Ukiangalia upande wa kulia utaona kuwa inapanda au inashuka. Every time that it goes further down, the Canadian dollar is going up in value. Mara zote inaposhuka, dola ya Canada thamani yake inapanda juu. And the Australian dollar is going down in value. Wakati dola ya Australia yenyewe inaenda chini kwenye thamani. When it's going up, the Australian dollar is going up in value and the Canadian is going down in value. Na vile vile ya Australia ikipanda, ya Canada inashuka. With a Forex account, katika haya mambo ya ubadilishaji wa fedha, you can actually purchase the Canadian dollar, or I should say you can actually purchase this currency pair or sell it to make money while it's going up or down. Unaweza kuona kuwa unaweza kufanya manunuzi, ukachagua kipindi gani unaweza kufanya manunuzi, either wakati thamani ya pesa inapanda au inashuka. Okay, but we're going to cover that more in detail. Tutaiona hiyo kwa undani. But now let's start with stocks. Ila kwa kwanza tutaanza na mambo ya hisa. Okay. So the first thing is, as we said, stocks are shares of a company. Stock hisa ni aina fulani ambavyo unaweza kushirikiana na kampuni. So when you're buying stocks, you're actually buying shares of a company. Kwa hiyo wakati unanunua hisa, unanunua thamani fulani ya kampuni. I'll pick on Peter. Peter is starting a company. Chukulia mfano wa Peter, anaanzisha kampuni. But he needs money to raise to start that company.
lakini ana uhitaji wa mtaji ili anzishe hiyo kampuni. Or he already has a company and he wants to make that company grow more. He wants to expand. Ila unaweza pia kuchukulia labda na kampuni tayari, lakini anahitaji kufanya upanuzi au kuipanua ile kampuni. So what he does is something called going public. Kwa hiyo anaweza akaenda kwa watu. That means that he can sell shares of his company to investors. Na akauza sehemu fulani za kampuni kwa watu ambao wako tayari kuwekeza. To raise the money that he needs. Ili kupata pesa anayohitaji. And everybody who invests in that company, na kila mtu anayewekeza kwenye hiyo kampuni, is now a part owner. Anakuwa na sehemu ya umiliki wa ile kampuni. If it's only a few shares, they're a very small owner. Kwa hiyo kama amechukua sehemu ndogo au asilimia ndogo, anakuwa ni mmiliki mdogo pia. But they're a part owner. Lakini bado anakuwa na sehemu katika umiliki wa ile kampuni. Okay. So that's basically what stocks are. They're shares inside of a company. Kwa hiyo kwenye mambo ya hisa ni ile asilimia ambayo unakuwa nayo ya umiliki kwenye kampuni. Now, the next thing is, how do you make money off of stocks? Swali la pili la kujiuliza, je, unatengeneza vipi pesa kwenye hili soko la hisa? And there's basically two ways that you're going to make money off of stocks. Kuna namna mbili ambazo unaweza kutengeneza pesa kutoka kwenye soko la hisa. The first way, and not every company does this, only some companies do this. Njia ya kwanza ambayo inafanyika na baadhi tu ya makampuni, sio yote. If it's a large company, they may give you what's called a dividend. Kama ni kampuni ambayo inaweza kuwa inakupa kiasi fulani cha marejesho kila baada ya muda fulani. So if the shares are, let's say, $50 a share, kama kila hisa inakuwa ni ya thamani ya $50, say $50 a share, okay, $50 kwa kila hisa, they might give a dividend of, say, 75 cents. Wanaweza kuwa wanakupa marejesho ya kama senti 75 every quarter, which is 3 months. Kila robo ambayo ni kama miezi mitatu. Usually the very large companies, they give dividends. Kwa hiyo kwenye makampuni makubwa sana huwa wanakupa pasenti fulani. Now the second way that you make money off of a stock, namna ya pili ambayo unaweza kutengeneza pesa, is that you buy that stock, ni kuwa unanunua ile hisa, and when you buy that stock, if the value of the stock goes up, meaning the price, that's how you make money. Kwa hiyo pale ambapo hisa ile au thamani ya hisa inapanda juu, basi pale na wewe unakuwa umetengeneza pesa. I'll give an example. Kwa mfano, a few years, maybe a couple of years ago, miaka michache iliyopita, I saw a company, Netflix. Aliona kampuni inaitwa Netflix. Netflix allows you to watch movies over the internet. Kwa hiyo huwa inakuruhusu kuona video kwenye internet. I felt that what they were doing was unique. Alihisi wanachokifanya ni cha kipekee. And I waited for the stock to reach a low price. Kwa hiyo alichokifanya, alisubiria mpaka zile hisa zikafika thamani ya chini zaidi. I bought it at $67 a share, I think it was. Alinunua kila hisa kama kwa $67. Now, and before I go further, another thing about stocks, you don't have to buy a lot. Kitu kingine kuhusu hisa, haina ulazima wewe kununua nyingi. You can just buy 5 shares or something. It doesn't have to be 100 shares or whatever. You can buy a few of them. Kwa hiyo unaweza kununua hisa labda 5 tu. Haina lazima kununua labda hisa mpaka 100 au kuendelea. Right after I bought it, the price dropped further. Lakini baada ya kununua, thamani ya zile hisa zikaenda chini. Netflix is now at $329 a share. Ila kwa sasa hivi kila hisa ya hii kampuni ina thamani ya $335.
So there are two things, and actually I sold it before I ended up making any big money off of it. Kwa hiyo yeye I went on vacation and spent the money. alijikuta ameenda likizo fulani akawa ameuza hizo hisa zake hata kabla hazijapanda kufikia kiasi hicho. So the two things you want to do, first you want to look at that company and determine if it's a good company to buy. Cha kwanza ni kutathmini kuwa je, hii kampuni ni nzuri kwangu kununua hisa kutoka kwao. And the second thing you want to do, after you've determined it's a good company to buy, you want to determine when to buy. Cha pili, baada kugundua kuwa hii ni kampuni nzuri ambayo unaweza kununua hisa kwao, unatakiwa ujiulize ni muda upi sasa ambao wewe utafanya manunuzi ya hisa. I'm not sure how much the prices change on the Dar Es Salaam stock exchange. Hana uhakika wa namna ambavyo thamani za hisa huwa zinabadilika kwenye soko la hisa la Dar. But for our stocks, the prices are constantly going up and down. Ila kule kwao thamani ya hisa huwa mara nyingi inapanda na kushuka. So you can have the perfect stock to buy. Kwa hiyo unaweza kuwa na hisa nzuri za kununua, and it can be the wrong time to buy it. Na ila muda au wakati unaweza usio mzuri wa kufanya manunuzi. And what will help you to determine whether the stock is too expensive? Na nini kitakupa angalizo kuwa hizi hisa ziko ghali sana? Or if the stock is at a right price? Au labda ziko kwenye gharama ambayo ni sahihi. Is something called the PE ratio. Ni kitu ambacho kinaitwa PE ratio. And we're going to look at that. Na tutaangalia hicho ni nini. So we said, so it's the performance of the company and the demand for the stock that's going to affect the stock's price. And stock prices are currently changing. Kwa hiyo tumeona kuwa kwenye hisa tunaweza kukuta gharama yake inapanda au inashuka. Give me 1 second. I need some volunteers. Anahitaji watu ambao wanaweza kujitolea. I need 3 gentlemen and 1 lady. Anahitaji wavulana 3 na mdada mmoja. Bado anahitajika mdada. Sawa, amesema fresh. Thank you, asante. Asanteni sana. This is going to help to illustrate how the stock market works. Hii itakupa picha ya namna ambavyo unaweza kuanza na masoko yako. We have something called estimates or analyst estimates, and we're going to show how that works. Kuna kitu kinaitwa makisio ya mbele na tutaelezea inafanya vipi kazi. So that I don't forget the names, I'm going to say this is John A. Ili asisahau majina, wa kwanza atamuita John A, John B, wa pili John B, John C, John C, John D, na John D, and Sally. na Sally. Now, Sasa Sally has suitors coming after her. What's the other? Everybody wants to marry Sally. Okay, chukulia kila mtu anataka kumuoa huyu dada Sally. She has a hard job. She has to decide, who am I going to choose? Na ana kazi ngumu ya kuchagua ni nani kati yao wamkubali. John A doesn't have a job. I'm sorry, John A. John A, chukulia mfano kuwa hana kazi. Okay. John B has a good job. Lakini John B ana kazi nzuri. And the amount of money that he makes is going up every year. Na kila mwaka
pesa anayoitengeneza inaongezeka. John C. makes a lot of money. John C. anatengeneza pesa nyingi sana. But he spends all of his money. Lakini anatumia kila pesa anayoitengeneza. Sorry, John C. Lakini ni mfano tu. And John D., nobody knows where he gets his money from. Lakini John D. haifahamiki ni wapi anapata pesa yake. But he manages to get money. Lakini kuna namna huwa anapata pesa. Somebody tell me, who should Sally pick and why? Kuna mtu anaweza kutuambia labda Sally atamchagua nani kati ya watu wanne? Na kwa nini? I think John B. Why? Why John B? Should be sure of the future. Because, yeah. Why would she be sure of the future? Of course, the current status shows itself that everything is going up. Life is going to be fantastic. Now, this year, John B.'s salary went up by 400,000 shillings a year. Right? Chukulia kuwa John B. kipato chake kimeongezeka by how much? 400,000 shillings. Kwa thamani ya shilingi 4,000. But everybody was saying that his salary was going to go up. Lakini kila mtu alikuwa na tathmini kuwa labda mshahara wake ungeongezeka by 1,000,000 shillings. Kwa thamani ya milioni. Is he still a good deal? Je, bado unaweza kusema kuwa ni mtu mzuri wa kuweka chaguo lako? No. No? Why not? Hapana, kwa nini? Because it's out of estimations now. Estimation. Kwa makisio yake ya mbele sio mazuri sana. So he works like the American stock market. Kwa hiyo huyu anafanya kazi kama soko la hisa kule Marekani. That's how the stock market works. Kwa hiyo hivyo ndivyo soko la hisa huwa linafanya kazi. If they say that, and we're going to change John B to Company B now. Tutabadilisha sasa kutoka John B kuwa Company B. If they say that they expect Company B to make $20 million more than last year, this year, kama walitegemea kuwa hii kampuni B itatengeneza dola how much? $20 million. Dola milioni 20 zaidi mwaka huu. And he only makes 15 million more. Lakini badala yake akatengeneza dola milioni 15 tu. They're gonna say that he missed estimates. Watakachosema ni kuwa makisio yale hayakuwa sahihi. So he still made more money. Lakini ametengeneza ndiyo ongezeko. But because he didn't make as much as they expected him to make. Lakini kwa sababu hakufikia malengo ya makisio aliyoyaweka. Everybody's gonna start selling his stock. Kwa hiyo kila mtu kwa hofu ataanza kuuza hisa zake. The same way he said Sally should forget him. Ndo kama alivyokuwa anasema inabidi asiwe chaguo zuri. That's the stock market. Thank you guys. Hiyo ni soko la hisa. Asanteni. And those are the kinds of things that affect stock prices. Kwa hiyo huo ni mfano wa vitu ambavyo vinaweza kuleta changamoto kwenye hili soko la hisa. A company makes more money every year. Kwa hiyo unaweza kukuta kampuni moja inatengeneza pesa kila mwaka, but they don't make as much as the estimates as the analysts expect them to make. Ila wanatengeneza ongezeko ambalo alikufikia malengo ya wale waliokuwa wamefanya makisio. So people start selling the stock even though it's a good company. Kwa hiyo watu wanaweza kujikuta wanaanza kuuza hisa zao japo kampuni ni nzuri. And once they start selling the stock, the price goes down. Na wanapoanza watu wengi kwa pamoja kuuza hisa zao, ile thamani ya hisa inashuka chini. Also any type of news. You said your stock is an airline stock. Kwa mfano kwenye soko kama ambalo lilikuwa anatuambia hapa la ndege. Let's say that a plane crashes. Chukulia labda ndege imepata ajali.
stock prices are going to go down. Kwa hiyo thamani ya hisa itashuka. If they decide to merge with another company, Kampuni ya ndege ikiamua kuungana na nyingine, the stock price may go up. unaweza kukuta ile thamani ya hisa ikapanda juu. So different kinds of news will also affect that stock price. Kwa hiyo taarifa tofauti pia zinaweza kuleta changamoto kwenye thamani ya hizi hisa. Now, this is the page or the home page for your Dar es Salaam Stock Exchange. Kwa hiyo hii ni tovuti ya soko la hisa la Dar. It is www.dse.co.tz. Kwa hiyo ni tovuti ambayo ameitaja sasa hivi. Now, I was actually just speaking to some people the other day, Kuna baadhi ya watu walikuwa naongea nao siku iliyopita, and I said, you guys have 5 companies on your stock exchange. akawambia nyie watu mna kampuni 5 kwenye soko lenu la hisa, And I was quickly corrected. na akasaishwa kwa haraka. But I believe you were saying something? Okay. If we come here to listed companies, Kija kwenye kipengele cha kampuni ambazo zimeorodheshwa, see if you have to subscribe or if it's okay. Here you can actually see the companies that are hapo listed on your stock exchange, on Dar es Salaam Stock Exchange. hapo unaweza kuona makampuni ambayo yameorodheshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Okay. I'm not sure how frequently they update that list. Hana uhakika ni huwa wanabadilisha kuendana na nyakati zilizobadilika. Now, some of the things that you can do to evaluate companies that you're looking for in terms of buying, say you're going to buy stocks on the Dar es Salaam Stock Exchange. Kwa hiyo kitu kingine ambacho unaweza kukiangalia kikakupa mwanga wa ununue hisa kutoka kwenye kampuni gani. One sec. Even if you don't have a lot of tools available to evaluate those stocks, Hata kama hauna nyenzo nyingi za kusaidia wewe kuchagua hisa zipi ununue, the 3 things that you want to check are an income statement, kitu cha kwanza cha kuangalia ni income statement. balance sheet, Jamani, tunawasibu atusaidie hayo majina kwa Kiswahili. Balance sheet kama ilivyo, and cash flow statement. na taarifa za mchanganuo wa pesa inavyotembea. And they're actually accounting terms, but if you could even Google how to read an income statement, how to read a balance sheet, how to read a cash flow statement. Kwa hiyo unaweza pia kupata taarifa kama kwenye Google wanaweza kupa ufafanuzi kama unataka kuelewa namna ya kusoma taarifa kutoka kwenye hiyo income statement au balance sheet. And those things are going to let you know what's happening inside of that company. Kwa hiyo itakupa mwanga wa namna ambavyo hiyo kampuni inafanya kazi. It's best if you can get the income statements for the last 5 years. Kwa hiyo kama unahitaji kupata taarifa za manunuzi ambayo yako kwenye hii income statement, unaweza kuangalia labda kwa miaka 5 ya nyuma. The balance sheet for the last 5 years. Balance sheet au tofauti ya mauzo na manunuzi unaweza kuangalia pia ya miaka kama 5 kurudi nyuma. Because now you can look and see, okay, for the last 5 years, the income for this company or the sales that they're bringing in has increased every year. Kwa hiyo inaweza kupa picha sasa halisi ya namna ambavyo
hii kampuni imefanya manunuzi au imepata masoko yake. The same thing with the balance sheet. You could see what assets they have. Is the company in debt? Does it have a lot of debt? Kwa hiyo ukija kwenye hii balance sheet inakupa picha ya vitu ambavyo kampuni au vitu halisi ambavyo ni mali ya kampuni, na kama kampuni iko kwenye madeni pia itakueleza. I'm going to actually research a company right now. Kwa sasa hivi moja kwa moja atafanya utafiti wa kampuni moja. This is a tool that I use called Toolkit, which allows me to evaluate companies. Kuna hiki kitendea kazi kinaitwa Toolkit ambacho kinamsaidia kutoa tathmini. Now this part is called fundamental analysis. Kwa hiyo haya ni namna ya kupata zile takwimu za awali. Fundamental analysis, you want to see how sound that company is or how strong that company is financially. Kwa hiyo kwenye hizi takwimu za awali unapata ile picha halisi ya nguvu ya kampuni au uwezo wa kampuni kiuchumi. Before I pick a company, does anybody know of an American company that they want me to research? Labda kabla hajatafuta kampuni, kuna mtu ambaye anaweza kuwa anafahamu kampuni yote Marekani ambayo angependa kufahamu taarifa zake. Kampuni ambayo iko Marekani kama unaifahamu. General Motors. General Motors it is. Tutaanza na kuiangalia General Motors. So I'm going to start typing in. Ataanza kwa kutafuta. I start typing in General Motors. Anaanza kwa kuandika General Motors. Now notice once I start typing at General Motors, over to the left you're going to see GM. Utaona ameandika tu General Motor, jamaliza hata kuandika, mkono wa kushoto utaona GM. Well, I should say to your right, to my left. GM is the ticker symbol. Every company listed on the American Stock Exchange has a ticker symbol. Kila kampuni ambayo ipo kwenye soko la hisa la Marekani huwa kuna namna ambavyo inaandikwa. So now we found GM. Gonna click on it. Na sasa ameipata GM ambayo inasimamia General Motor, ataibonyeza. And here's our report for General Motors. Na taarifa yetu kuhusu General Motors tunaipata hapa. On the first page of this report, it's going to show me a graph. Kwa hiyo kwenye peji ya kwanza au kurasa ya kwanza tutaona graph. S is for sales. Tutaona mauzo. P is for price. S inasimamia mauzo, P inaonesha thamani. And E is for earnings. Na E inasimamia earnings Or profits. Inasimamia faida. As you see, this particular graph is a mess. Ukiangalia hii graph yetu kidogo ina mrundikano wa vitu vingi. But there's a few things that are going to help me out on this first page. Lakini kuna kitu kitamsaidia kwenye ukurasa wa kwanza. First here, debt to total capitalization. Cha kwanza anaangalia, ataona madeni ukilinganisha na debt. Just say debt. Okay. Madeni ya kampuni. Okay. If I look at General Motors, capitalization is how much the company is worth overall. Ukiangalia kampuni ya General Motors, ile thamani ya kampuni au kile kipato msingi ambao alitumia kuanzishia hii kampuni ni gharama yote inayohusu kampuni. And compared to how much they're worth overall, 45% of it is debt. Kwa hiyo 45% ya thamani nzima ya kampuni
ni madeni. Another thing I'm going to look at is institutions. Kingine atakachoangalia ataona taarifa za mashirika. Institutions means how much of the stock is being bought by large organizations like pension funds and mutual funds. Kwa hiyo hizi taarifa za mashirika ni zinahusisha mashirika ambayo kwa mfano yanatoa huduma za mafao na kadhalika. If a lot of institutions are buying this stock, that's what's going to make the price go wild. Kwa hiyo kama unakuwa na mashirika tofauti tofauti ambayo yananunua hisa, thamani ya hisa zitapanda. In this section, it's showing me in the last quarter compared to that previous, did their sales and earnings go up or down? Kwa hiyo pale ambapo wameonesha mara mwisho inaonesha kwa robo iliyopita, je, manunuzi yalienda juu au yalishuka? Now I'm going to go to the second page. Ataenda kwenye peji ya pili. And this is the page that I'm most interested in. Huu ni ukurasa ambao kwake unamvutia zaidi. This is going to show me what's been happening over the last 5 years with General Motors. Kwa hiyo hii itampa picha asili ya kile ambacho kimekuwa kinatokea kwenye kampuni ya General Motors kwa miaka 5 iliyopita. Now when I'm looking at these numbers, these are, I believe this is millions. Akiangalia hizi pesa zitakuwa ni ziko kwenye mamilioni. 2009, 2009 their sales were at 98 million, seems that is. Kwa hiyo anakisia kuwa mauzo yao yalikuwa ni milioni 98. By 2010 it dropped to 4.2 million. Kwa hiyo 2010 yakashuka mpaka milioni 4.2. That's a big drop. Hiyo ni wameshuka sana chini. 2011 it went up to 4.8 million. 2011 ilipanda mpaka milioni 4.8. And in 2012 they were negative 2 million. Kwa hiyo kwenye mwaka 2012 walirudi nyuma kwa milioni 2. Yaani hasi kabisa. 2013 they go up to 5.1 million. Na 2013 wakapanda juu tena wakapata faida ya milioni 5.1. Is this sounding like a company we'd be interested in investing in? Ukiangalia ni kampuni ambayo unaweza kununua hisa zake? Anybody who says yes, raise your hand. Yeyote anayesema anaweza kununua anaweza kunyosha mkono. Not even one? Hamna hata mmoja? Whoever says no, raise your hand. Ambaye anasema hawezi kununua anyoshe mkono. Okay. So the numbers are showing us whether this is a company worth buying. We come to return on equity, same thing. 2009 and 10, there was nothing. 2011, 26. 2012, it drops down to 20. 2013, it drops down to 11. Kwa hiyo ukija kwenye tathmini sasa ya marejesho yale ambayo yako juu ya mtaji, yani ukitoa ile ya mtaji yale faida ya juu. Now the third row is debt. Okay, yale marejesho yalikuwa yanapungua kwa asilimia kuanzia 26 akaja 20 na 11, ila chini kabisa hamna kitu. So while their sales are going down, kwa hiyo huku chini kulikuwa ni madeni, hawana madeni. Kwa hiyo thamani ya mauzo inaposhuka, their debt is going up. Utaona kuwa madeni yao mwisho wa siku kule mbele yanaongezeka madeni. So this is a very interesting company. The sales are going down, the debt is going up, and yet how much does it cost you to buy a share of General Motors? $34.75 a share. Kwa hiyo hii ni kampuni ambayo inaweza kushangaza kidogo.
inakuwa na mauzo ambayo yanapungua, lakini vile vile deni lake linaongezeka kila muda, lakini thamani ya hisa zake ni dola 34.75. Now, stock prices are constantly going down and up every day, every minute, and every year. Thamani ya hisa mara nyingi huwa inaweza kupanda au kushuka kila muda au kila mwaka. Especially on the US market because there's thousands of stocks. Hii mara nyingi ni kule Marekani kwa sababu pia kuna makampuni mengi yanayotoa hisa. Your stock prices may not swing as much. Hisa za hapa Tanzania zinaweza sio na mabadiliko makubwa sana. But we're going to use General Motors as an example. Lakini tutatumia kampuni ya General Motors kama mfano. In 2009, mwaka 2009, actually zero. Let's go to 2010. 2010 kwa sababu 2009 kulikuwa hamna kitu. In 2010, the stock price was at $33 at its lowest. Mwaka 2010 hisa ya chini zaidi ilikuwa na thamani ya dola 33.1 and $37 at its highest. Na ya juu zaidi ilikuwa na thamani ya dola 37. That's not much of a swing. Hiyo haikubadilika sana. 2011 gets more interested. It was at $19 at its lowest. Lakini mwaka 2011 unakuwa kidogo wa kushangaza, ulikuwa na dola 19 chini kabisa. And $39 at its highest. Lakini ya juu zaidi hisa ilikuwa ni ya thamani ya dola 39.5. In 2012 it was at $18 at its lowest. Mwaka 2012 ilikuwa hisa ya chini zaidi ilikuwa na thamani ya dola 18.7 and $28 at its highest. Na ya juu zaidi ilikuwa na thamani ya dola 28.9. And in 2013, 26 at its lowest, 41 at its highest. Na ukija mwaka 2013 ya chini zaidi ilikuwa na thamani ya 26.2 na ya juu 41.9. So just as important as what stock you buy, kwa hiyo zaidi ya kuangalia katika hisa ya kununua is when you buy that stock. Cha msingi ni kuangalia ni muda upi ambao unafanya manunuzi ya hisa yako. You can pick the perfect company. Unaweza kuchukua kampuni nzuri ndio, and pay too much for it. Lakini bado ukawa umelipia hisa zako kwa gharama ambayo ni ya juu sana. And the thing that helps you determine whether that stock is expensive or not is na kitu ambacho kinaweza kukupa mwanga wa je hii hisa iko kwenye bei sahihi au iko juu sana is something called the PE ratio. Ni kitu ambacho kinaitwa PE ratio. Okay. Now, well, before we go further, and I know for anybody who's not already familiar with stocks, a lot of this stuff is new. So let's take a few questions. Does anybody have any questions on anything we've covered so far? Kwa sababu ili somo la hisa kidogo ni geni kwa wengi, anafikiri anahisi kuna maswali mengi. Kwa hiyo kama kuna kitu au tumekupoteza sehemu fulani, jisikie huru kuuliza swali. And for those just coming in, do you need me to backtrack on anything? Labda na wale walioingia kwa kuchelewa, sijui kama mngependelea afanye mapitio au marejeo fulani. Ni wangapi wamechelewa? Ningependa kufahamu alipoanzia alikuwa anazungumzia nini? Okay. The people were raising up their hands that the people came in late, and for him he wanted to know what you started with. So we're actually talking about today, the topic today is stocks, options, and currencies. So we're talking about what is a stock, and basically we said a stock is shares inside of a company. A company wants to raise money to get bigger, or somebody wants to raise money to start a company, they can actually sell shares. And that's called going public. Once they've done that, now
we can actually buy shares of that stock, which makes us part owners of that company. Maybe a very small owner, because that company may sell 20 million shares, and I own 5 of them. So I'm not a big owner, but I'm an owner nonetheless. Okay, amezungumza kwa kirefu, nitajaribu kuongea yale nitakayoyakumbuka. Tumeanza na soko la hisa, tumeangalia namna ambavyo linaweza kufanya kazi, na alifafanua kuwa kwenye mambo ya soko la hisa ni kuwa unaponunua hisa unakuwa na umiliki wa asilimia fulani kwenye kampuni ambayo umenunua hisa. Kwa hiyo ukichukulia mfano wa mtu ambaye anahitaji pesa ili kuongeza mtaji wa kampuni yake au kupanua kampuni yake, anaweza kuuza sehemu za kampuni au hisa za kampuni kwa watu ambao sasa wanakuwa ni kama wamiliki wenza wa huyo mtu mwenye kampuni. Kwa hiyo nafikiri ndo hapo tulipokuwa tumeanzia. We said that some of the things that affects the price of a stock or company. Kwa hiyo tuliona baadhi ya vitu ambavyo vinaweza kuleta changamoto kwenye thamani ya hisa are things such as bad news. Ni vitu kama taarifa mbaya kuhusu kampuni. Good news. Au taarifa nzuri kuhusu kampuni. Or if the professionals think a company is going to make much more money than it actually makes. Au pale ambapo wataalamu wanahisi kampuni imefanya au imepata faida ambayo ni ndogo ukilinganisha na makisio aliyokuwa ameyafanya awali. A company may make $10 million last year. Kwa hiyo chukulia kampuni ambayo imetengeneza milioni $10 mwaka jana. The professionals think that that company is going to make $20 million next year. Alafu wataalamu wakawa wamefanya tathmini kuwa mwaka unaokuja hii kampuni itatengeneza faida au itatengeneza dola milioni 20. Instead, the company only makes $15 million next year. Lakini badala yake hii kampuni inatengeneza dola milioni 15. Now the company actually made $5 million more than last year. Ni kweli kuna ongezeko la dola milioni 5 ambayo kampuni imetengeneza. But the professionals will say that that company missed estimates. Lakini wataalamu watasema kuwa hii kampuni haikufikia malengo ambayo yaliwekwa. And everybody will start selling its stock. Kwa hiyo katika hali ya woga watu sasa wataanza kuuza hisa zao. Okay. But that's your opportunity. Lakini vile vile hiyo inaweza kuwa kwako ni fursa. Because you've already researched the company. Kwa sababu wewe unakuwa umeifanyia utafiti kampuni. You know it's a great company. Unaifahamu kuwa ni kampuni ambayo ni kubwa. So when the bad news comes, kwa hiyo taarifa ambayo sio nzuri inapokuja and the price drops, na thamani ya hisa imeshuka, that's your opportunity to do what? Hiyo sasa ni fursa kwako ya kufanya manunuzi. Nobody? Nimeshawaambia ilikuwa buy. Okay, ni muda wa kufanya manunuzi. Now, when it comes to stocks, you don't want to listen to the media. Kwa hiyo inapokuja swala zima la soko la hisa, usiweke sana imani kubwa kwenye vyombo vya habari. You want to research the company. Jaribu kufanya utafiti wako binafsi. Research their income statements. Fanya mapitio ya vitabu vyao vya manunuzi. Research their balance sheet. Angalia tofauti za mali ambazo zinamilikiwa na madeni ya kampuni. Research their cash flow statement. Angalia mtembeo wa pesa kwenye hiyo kampuni. And if you're not familiar with those, you can find lots of information on Google on how to research balance sheets, income statements, cash flow statements.
kama haufahamu utafanya vipi, unaweza kutembelea tovuti ya Google na watakuelekeza namna ya kufanya utafiti wako. Now, a lot of times I'd watch the news or I'd watch the investment news. Mara nyingi akiwa anaangalia taarifa kwenye vyombo vya habari zinazohusu kuwekeza, And they talk about a company and they'd say, this company is great, you should buy this company, da 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 da. wanaweza kuweka bla bla nyingi kuwa ununua hisa za hii kampuni ni nzuri sana. And then I research the company and it looks just like General Motors. Na kampuni hiyo ukiifanyia utafiti unakuta kumbe mwelekeo wake ni kama wa hii kampuni ya General Motors. Sales are down. Mauzo yako chini sana. Earnings are down. Faida zile ziko chini sana. Debt is up. Unakuta madeni yako kwa kiwango cha juu sana. And the PE ratio is way too high. Na hiki kitu kinaitwa PE ratio kiko juu sana. Kuna hiki kitendea kazi kinaitwa toolkit ambacho kinamsaidia kutoa tathmini. Now this part is called fundamental analysis. Kwa hiyo haya ni namna ya kupata zile takwimu za awali. Fundamental analysis, you want to see how sound that company is or how strong that company is financially. Kwa hiyo kwenye hizi takwimu za awali unapata ile picha halisi ya nguvu ya kampuni au uwezo wa kampuni kiuchumi. Before I pick a company, does anybody know of an American company that they want me to research? Labda kabla hajatafuta kampuni, kuna mtu ambaye anaweza kuwa anafahamu kampuni yote Marekani ambayo angependa kufahamu taarifa zake. Kampuni ambayo iko Marekani kama unaifahamu. General Motors. General Motors it is. Tutaanza na kuiangalia General Motors. So I'm going to start typing in. Ataanza kwa kutafuta. I start typing in General Motors. Anaanza kwa kuandika General Motors. Now notice once I start typing it General Motors, over to the left you're going to see GM. Utaona ameandika tu General Motor, jamaliza hata kuandika, mkono wa kushoto utaona GM. Well, I should say to your right, to my left. GM is the ticker symbol. Every company listed on the American Stock Exchange has a ticker symbol. Kila kampuni ambayo ipo kwenye soko la hisa la Marekani huwa kuna namna ambavyo inaandikwa. So now we found GM. Gonna click on it. Na sasa ameipata GM ambayo inasimamia General Motor, ataibonyeza. And here's our report for General Motors. Na taarifa yetu kuhusu General Motors tunaipata hapa. On the first page of this report, it's going to show me a graph. Kwa hiyo kwenye peji ya kwanza au kurasa ya kwanza tutaona graph. S is for sales. Tutaona mauzo. P is for price. S inasimamia mauzo, P inaonesha thamani. And E is for earnings. Na E inasimamia earnings or profits. Inasimamia faida. As you see, this particular graph is a mess. Ukiangalia hii graph yetu kidogo ina mrundikano wa vitu vingi. But there's a few things that are going to help me out on this first page. Lakini kuna kitu kitamsaidia kwenye ukurasa wa kwanza. First here, debt to total capitalization. Cha kwanza anaangalia, ataona madeni ukilinganisha na debt. Just say debt. Okay. Madeni ya kampuni. Okay.
if I look at General Motors, capitalization is how much the company is worth overall. Ukiangalia kampuni ya General Motors, ile thamani ya kampuni au kile kipato msingi ambao alitumia kuanzishia hii kampuni ni gharama yote inayohusu kampuni. And compared to how much they're worth overall, 45% of it is debt. Kwa hiyo asilimia 45 ya thamani nzima ya kampuni ni madeni. Another thing I'm going to look at is institutions. Kingine atakachoangalia ataona taarifa za mashirika. Institutions means how much of the stock is being bought by large organizations like pension funds and mutual funds. Kwa hiyo hizi taarifa za mashirika ni zinahusisha mashirika ambayo kwa mfano yanatoa huduma za mafao na kadhalika. If a lot of institutions are buying this stock, that's what's going to make the price go wild. Kwa hiyo kama unakuwa na mashirika tofauti tofauti ambayo yananunua hisa, thamani ya hisa zitapanda. In this section, it's showing me in the last quarter compared to that previous, did their sales and earnings go up or down? Kwa hiyo pale ambapo ameonesha mara mwisho inaonesha kwa robo iliyopita, je, manunuzi yalienda juu au yalishuka? Now I'm going to go to the second page. Ataenda kwenye peji ya pili. And this is the page that I'm most interested in. Huu ni ukurasa ambao kwake unamvutia zaidi. This is going to show me what's been happening over the last 5 years with General Motors. Kwa hiyo hii itampa picha asili ya kile ambacho kimekuwa kinatokea kwenye kampuni ya General Motors kwa miaka 5 iliyopita. Now when I'm looking at these numbers, these are, I believe this is millions. Akiangalia hizi pesa zitakuwa ni ziko kwenye mamilioni. 2009, 2009 their sales were at 98 million, seems that is. Kwa hiyo anakisia kuwa mauzo yao yalikuwa ni milioni 98. By 2010 it dropped to 4.2 million. Kwa hiyo 2010 yakashuka mpaka milioni 4.2. That's a big drop. Hiyo ni wameshuka sana chini. 2010, 11 it went up to 4.8 million. 2011 ilipanda mpaka milioni 4.8. And in 2012 they were negative 2 million. Kwa hiyo kwenye mwaka 2012 walirudi nyuma kwa milioni 2. Yaani hasi kabisa. 2013 they go up to 5.1 million. Na 2013 wakapanda juu tena wakapata faida ya milioni 5.1. Is this sounding like a company we'd be interested in investing in? Ukiangalia ni kampuni ambayo unaweza kununua hisa zake? Anybody who says yes, raise your hand. Yeyote anayesema anaweza kununua anaweza kunyosha mkono. Not even one? Hamna hata mmoja? Whoever says no, raise your hand. Ambaye anasema hawezi kununua anyoshe mkono. Okay. So the numbers are showing us whether this is a company worth buying. We come to return on equity, same thing. 2009 and 10, there was nothing. 2011, 26. 2012, it drops down to 20. 2013, it drops down to 11. Kwa hiyo ukija kwenye tathmini sasa ya marejesho yale ambayo yako juu ya mtaji, yani ukitoa ile ya mtaji yale faida ya juu. Now the third row is debt. Okay, yale marejesho yalikuwa yanapungua kwa asilimia kuanzia 26 akaja 20 na 11, ila chini kabisa hamna kitu. So while their sales are going down,
Kwa hiyo huku chini kulikuwa ni madeni, hawana madeni. Kwa hiyo thamani ya mauzo inaposhuka, their debt is going up. utaona kuwa madeni yao mwisho wa siku kule mbele yanaongezeka madeni. So this is a very interesting company. The sales are going down, the debt is going up, and yet how much does it cost you to buy a share of General Motors? $34.75 a share. Kwa hiyo hii ni kampuni ambayo inaweza kushangaza kidogo. Inakuwa na mauzo ambayo yanapungua, lakini vile vile deni lake linaongezeka kila muda. Lakini thamani ya hisa zake ni $34.75. Now stock prices are constantly going down and up every day, every minute, and every year. Thamani ya hisa mara nyingi huwa inaweza kupanda au kushuka kila muda au kila mwaka. Especially on the US market because there's thousands of stocks. Hii mara nyingi ni kule Marekani kwa sababu pia kuna makampuni mengi yanayotoa hisa. Your stock prices may not swing as much. Hisa za hapa Tanzania zinaweza sio na mabadiliko makubwa sana. But we're going to use General Motors as an example. Lakini tutatumia kampuni ya General Motors kama mfano. In 2009, mwaka 2009, actually zero. Let's go to 2010. 2010 kwa sababu 2009 kulikuwa hamna kitu. In 2010, the stock price was at $33 at its lowest. Mwaka 2010 hisa ya chini zaidi ilikuwa na thamani ya $33.1 and $37 at its highest. Na ya juu zaidi ilikuwa na thamani ya $37. That's not much of a swing. Hiyo haikubadilika sana. 2011 gets more interested. It was at $19 at its lowest. Lakini mwaka 2011 unakuwa kidogo wa kushangaza, ulikuwa na $19 chini kabisa. And $39 at its highest. Lakini ya juu zaidi hisa ilikuwa ni ya thamani ya $39.5. In 2012 it was at $18 at its lowest. Mwaka 2012 ilikuwa hisa ya chini zaidi ilikuwa na thamani ya $18.7 and $28 at its highest. Na ya juu zaidi ilikuwa na thamani ya $28.9. And in 2013, 26 at its lowest, 41 at its highest. Na ukija mwaka 2013 ya chini zaidi ilikuwa na thamani ya 26.2 na ya juu 41.9. So just as important as what stock you buy, kwa hiyo zaidi ya kuangalia katika hisa ya kununua is when you buy that stock. Cha msingi ni kuangalia ni muda upi ambao unafanya manunuzi ya hisa yako. You can pick the perfect company. Unaweza kuchukua kampuni nzuri ndio, and pay too much for it. Lakini bado uko umelipia hisa zako kwa gharama ambayo ni ya juu sana. And the thing that helps you determine whether that stock is expensive or not is na kitu ambacho kinaweza kukupa mwanga wa je hii hisa iko kwenye bei sahihi au iko juu sana is something called the PE ratio. Ni kitu ambacho kinaitwa PE ratio. Okay. Now, well, before we go further, and I know for anybody who's not already familiar with stocks, a lot of this stuff is new. So let's take a few questions. Does anybody have any questions on anything we've covered so far? Kwa sababu ili somo la hisa kidogo ni geni kwa wengi, anafikiri anahisi kuna maswali mengi. Kwa hiyo kama kuna kitu au tumekupoteza sehemu fulani, jisikie huru kuuliza swali. And for those just coming in, do you need me to backtrack on anything? Labda na wale walioingia kwa kuchelewa, sijui kama mngependelea afanye mapitio au marejeo fulani. Ni wangapi wamechelewa? Let me just You see, that's the number of the people who came late.
Ningependa kufahamu alipoanzia alikuwa anazungumzia nini? Okay, the people were raising up their hands that the people came in late, and for him he wanted to know what you started with. So We're actually talking about today, the topic today is stocks, options, and currencies. So we're talking about what is a stock, and basically we said a stock is shares inside of a company. A company wants to raise money to get bigger, or somebody wants to raise money to start a company, they can actually sell shares. And that's called going public. Once they've done that, now we can actually buy shares of that stock, which makes us part owners of that company. Maybe a very small owner, because that company may sell 20 million shares, and I own 5 of them. So I'm not a big owner, but I'm an owner nonetheless. okay, amezungumza kwa kirefu, nitajaribu kuongea yale nitakayoyakumbuka. Tumeanza na soko la hisa, tumeangalia namna ambavyo linaweza kufanya kazi, na alifafanua kuwa kwenye mambo ya soko la hisa ni kuwa unaponunua hisa unakuwa na umiliki wa asilimia fulani kwenye kampuni ambayo umenunua hisa. Kwa hiyo ukichukulia mfano wa mtu ambaye anahitaji pesa ili kuongeza mtaji wa kampuni yake au kupanua kampuni yake, anaweza kuuza sehemu za kampuni au hisa za kampuni kwa watu ambao sasa wanakuwa ni kama wamiliki wenza wa huyo mtu mwenye kampuni. Kwa hiyo nafikiri ndo hapo tulipokuwa tumeanzia. We said that some of the things that affects the price of a stock or company. Kwa hiyo tuliona baadhi ya vitu ambavyo vinaweza kuleta changamoto kwenye thamani ya hisa are things such as bad news. Ni vitu kama taarifa mbaya kuhusu kampuni. Good news. Au taarifa nzuri kuhusu kampuni. Or if the professionals think a company is going to make much more money than it actually makes. Au pale ambapo wataalamu wanahisi kampuni imefanya au imepata faida ambayo ni ndogo ukilinganisha na makisio aliyokuwa ameyafanya awali. A company may make $10 million last year. Kwa hiyo chukulia kampuni ambayo imetengeneza milioni $10 mwaka jana. The professionals think that that company is going to make $20 million next year. Alafu wataalamu wakawa wamefanya tathmini kuwa mwaka unaokuja hii kampuni itatengeneza faida au itatengeneza dola milioni 20. Instead, the company only makes $15 million next year. Lakini badala yake hii kampuni inatengeneza dola milioni 15. Now the company actually made $5 million more than last year. Ni kweli kuna ongezeko la dola milioni 5 ambayo kampuni imetengeneza. But the professionals will say that that company missed estimates. Lakini wataalamu watasema kuwa hii kampuni haikufikia malengo ambayo yaliwekwa. And everybody will start selling its stock. Kwa hiyo katika hali ya oga watu sasa wataanza kuuza hisa zao. Okay. But that's your opportunity. Lakini vile vile hiyo inaweza kuwa kwako ni fursa. Because you've already researched the company. Kwa sababu wewe unakuwa umeifanyia utafiti kampuni. You know it's a great company. Unaifahamu kuwa ni kampuni ambayo ni kubwa. So when the bad news comes, kwa hiyo taarifa ambayo sio nzuri inapokuja and the price drops, na thamani ya hisa imeshuka, that's your opportunity to do what? Hiyo sasa ni fursa kwako ya kufanya manunuzi. Nobody? Nimeshawaambia ilikuwa buy. Okay, ni muda wa kufanya manunuzi. Now, when it comes to stocks, you don't want to listen to the media. Kwa hiyo
inapokuja swala zima la soko la hisa, usiweke sana imani kubwa kwenye vyombo vya habari. You want to research the company. Jaribu kufanya utafiti wako binafsi. Research their income statements. Fanya mapitio ya vitabu vyao vya manunuzi. Research their balance sheet. Angalia tofauti za mali ambazo zinamilikiwa na madeni ya kampuni. Research their cash flow statement. Angalia mtembeo wa pesa kwenye hiyo kampuni. And if you're not familiar with those, you can find lots of information on Google on how to research balance sheets, income statements, cash flow statements. Kama haufahamu utafanya vipi, unaweza kutembelea tovuti ya Google na watakuelekeza namna ya kufanya utafiti wako. Now, a lot of times I'd watch the news or I'd watch the investment news. Mara nyingi akiwa anaangalia taarifa kwenye vyombo vya habari zinazohusu kuwekeza, and they talk about a company and they'd say this company is great, you should buy this company, da 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 da. Wanaweza kuweka bla bla nyingi kuwa ununua hisa za hii kampuni ni nzuri sana. And then I researched the company and it looks just like General Motors. Na kampuni hiyo ukiifanyia utafiti unakuta kumbe mwelekeo wake ni kama wa hii kampuni ya General Motors. Sales are down. Mauzo yako chini sana. Earnings are down. Faida zile ziko chini sana. Debt is up. Unakuta madeni yako kwa kiwango cha juu sana. And the PE ratio is way too high. Na hiki kitu kinaitwa PE ratio kiko juu sana. Which kind of company are you looking at? Is this a company in Tanzania or is this a company in the States? Hii ni kampuni ambayo iko nchini au labda iko Marekani? Yaani kwa mfano unataka kujua hata kama iko Marekani au Tanzania, lakini ndio unajua ile unafanyaje sasa unapopitia katika Google? Labda ili akueleweshe vizuri zaidi, unaweza kuchagua labda kampuni ya nchini au ukasema tu hapa atakuelekeza. Kwa mfano mimi hata kujua nani kuhusiana na kampuni ya Marekani ambayo inauza movie ile Universal. Ile kampuni ya movie ya Marekani inaitwa Universal hiyo. Okay. Kwa mfano nataka kujua taarifa zake. Kwa hiyo nafanyaje? Maybe he wants to know about the movie company. I don't know if you know it's Universal. Universal something. Okay. If it's a company in the States, kama ni kampuni Marekani, there are thousands of companies in the States. Kuna makampuni maelfu kwa maelfu kule Marekani. Because there are so many companies in the States, they have tools for everything. Kwa sababu kuna makampuni mengi Marekani, wana mifumo ya kufanya kila ambacho unaweza kufikiria. And the one that you just saw on the screen is one that I use. It's called Toolkit. Kuna huo mfumo ambao yeye huwa anatumia, ametoka kutuonesha kwenye General Motors, unaitwa Toolkit. Now that's a paid tool. There's others that are free, but that's a paid tool. Huo mfumo wenyewe ni wa kulipia, japo kuna mifumo mingine ambayo ni ya bure pia. Okay. That tool is going to show you the type of numbers that you're going to need. Sales, earnings, PE ratio. You want the PE ratio to be low, and I'm going to explain, I'll go into more detail about what the PE ratio is. You want the PE ratio to be low. You want sales to be increasing. You want earnings to be increasing. Sales is how much money is the company bringing in overall every year. This company is making money, let's say it's, well, you don't have Safaricom here, Airtel. Let's say it's Airtel. Sales is how much money is Airtel bringing in from its customers every year. Earnings is how much money does Airtel have left over after it's paid its expenses. They've paid their rent for the locations that they're at. They've paid their employees and all of the other expenses that's associated with running that business. So, just a moment. I'm sorry, I can't forget it. Alikuwa anajaribu kuelezea kuwa katika hii mifumo
inaweza kupa taarifa za mauzo, taarifa za faida na hii P ratio. PE ratio. PE ratio. PE ratio is short for price earnings ratio. Kwa hiyo inamaanisha ni okay, ataelezea na atakapoelezea nitaizungumza vizuri. Lakini kimsingi alikuwa anajaribu kuelezea kuwa kwa mfano ukiwa na kampuni fulani inakuwa hii PE ratio inabidi iwe chini, haitakiwi iwe juu. Kwa hiyo yeah, you can proceed. Let me explain the PE ratio. Okay. Ngoja ielezee ili ufahamu PE ratio ni nini. We already said sales is how much money that company is bringing in total every year. Kwa hiyo tumeona kuwa mauzo ni mjumuiko wa kile ambacho kampuni inapata ndani ya mwaka mzima. Earnings is how much the company has left over after paying expenses or paying its bills. Na faida ni kile ambacho kampuni sasa inabaki baada ya kulipa gharama zingine. Okay. There's also something called earnings per share. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa faida kwa hisa. Okay. Earnings per share is simply taking the total earnings for the year and dividing it by the amount of shares that have been sold. Faida hii kwa hisa unaipata kwa kuchukua faida nzima unagawia kwa hisa ambazo zipo. So it makes it simpler to understand the earnings when you break it into earnings per share. Kwa hiyo ni rahisi zaidi kuelewa faida inakuwa vipi kwa ukisha igawia kwa kila hisa. So I'm going to use General Motors as an example. Atatumia mfano wa General Motors. General Motors in 2009, wow, their earnings per share were $113. Kwa hiyo 2009 walipata how much? $113 a share. Dola 113. Yes. Dola 113 kwa kila hisa, which is very unusual. Ambayo sio kitu cha kawaida sana. By 2010, their earnings per share were $2.87. Walipata kila hisa ilikuwa na thamani ya dola 2 na how many cents? $2.87 per share. Kila hisa ilikuwa na thamani ya dola 2 na senti 87. Okay. So when we talk about the PE ratio, kwa hiyo sasa tunapoangalia hii PE ratio, you're actually taking the price of the stock, unachukua thamani ya hisa, and you're dividing it by the earnings. Na unagawia kwenye ile faida. Okay? So, let's say that we have a stock and the PE ratio is at about give me a second. We're going to go back to Netflix. Atarudi kule kwenye Netflix. And the PE ratio for General Motors right now is 24. Kwa sasa hivi PE ratio ya General Motors 24. 24. Excuse me? 24. 24. 24. Okay, so the PE ratio for Netflix right now, kwa sasa hivi kwenye Netflix PE ratio, we said the price of Netflix is $326 a share. 300? $326 a share. That's the price. Bei ya hisa ni 300. 300 what? I'm not 26. 26. 26. Yes. Okay, 326. The PE ratio is 122. PE ratio ni 127. 122. Now, Sasa
When I said I purchased Netflix a few years ago, right? Alizungumza kuwa alinunua hisa kwenye kampuni la Netflix. When I purchased it, it was $60 something. Anakumbuka kila hisa ilikuwa na thamani kama ya dola 60 na kitu hivi. And the PE ratio was under 10. Na PE ratio ilikuwa chini ya 10. So you want to look at the PE ratio. If I'm looking at a stock and it's a great company, chukulia anajaribu kuangalia soko la hisa la kampuni kubwa sana, but the PE ratio is 122. Lakini PE ratio yake ni 122. I don't want to touch it. Asingependa sana kuigusa. Not because it's not a good company, Sio kuwa sio kampuni kubwa, but because it's too expensive. ila ukweli ni kuwa gharama ya hizo hisa inakuwa ni juu sana. You want to catch the companies when the PE ratio is reasonable. Kwa hiyo ungependelea kununua hisa wakati PE ratio iko kwenye hali ambayo au gharama ambayo ni ya kawaida. Now bear in mind, I'm talking from the perspective of fundamental analysis. Kwa hiyo jaribu kupiga picha, bado anazungumza katika zile tathmini za awali. People who invest in stocks through fundamental analysis, Kwa wale ambao wanawekeza kwenye hisa katika hii tathmini ya awali, they're concerned about how well the company is doing. huwa wanaangalia tu kuwa hii kampuni inafanya vipi biashara, so that they can make money when it grows. wakiwa wanaangalia mbeleni wanaweza kutengeneza pesa kwa kiasi gani. There's another type of analysis called technical analysis. Lakini vile vile kuna takwimu ambazo ni za kitaalamu zaidi. They don't care how the company is doing. Yenyewe haiangalii kampuni ina hali gani kiuchumi. All they're concerned about is looking at the trends. Which way is the company going, up or down? Lakini wenyewe wanaangalia takwimu za namna ambavyo kampuni inaenda kiuchumi, juu au chini. And they're going to buy it based on the trend and sell it. Kwa hiyo wananunua hisa kutokana na kampuni inavyofanya kazi, alafu pia wanauza kwa baadaye. So there are two completely different ways of dealing with stocks. Kwa hiyo kwenye soko la hisa kuna namna mbili tofauti kabisa za kuangalia hili soko. A person who's using technical analysis, kuna ambaye anaangalia hili soko kwa tafiti za kitaalamu. They may buy 100 shares or 200 shares of something today. Wanaweza kununua hisa labda 100 au 200 ya kampuni fulani. They may buy those shares by 10 a.m. Wanaweza kununua hizo hisa saa 4 usiku, asubuhi, saa 4 asubuhi. And they've already sold them by 11:30 a.m. Alafu ikifika saa 5 asubuhi unakuta washaziuza and made their profit. na tayari wameshapata faida yao. So when you're doing fundamental analysis, you're looking at stocks that you want to buy and hold for a while to make money off of them. Kwa hiyo unapofanya zile tafiti za awali au takwimu za awali au za msingi, ni pale ambapo una malengo ya muda mrefu na zile hisa za kampuni. Ila katika hizi takwimu ambazo ni za kitaalamu, unaweza kuwa lengo lako ni kununua na kuuza and you're actually investing in the company. Na hapo ni pale ambapo unahitaji sasa kuwekeza kwenye hiyo kampuni. When you're using technical analysis, hasa ukija kwenye mfumo ambao unafanya tafiti za kitaalamu, you're more so doing what's called speculating. Huwa kuna kitu ambacho kinaitwa kama kubahatisha fulani, or trading. Uviziaji. Or trading. Uviziaji katika mauzo na manunuzi. So you really don't care so much about how healthy the company is. Kwa hiyo lengo lako kubwa linakuwa sio kuona kampuni inafanya vipi kazi au kiuchumi imekaa vipi.
Because you're just buying it or selling it long enough to make some quick money. Kwa sababu lengo lako ni kutengeneza pesa ya haraka. Also, Na pia we always think about buying stocks so that the price can go up. lengo kubwa huwa tunanunua hisa tukiwa na mategemeo kuwa thamani yake itaongezeka. You can also make money when stocks go down. Lakini vile vile unaweza kutengeneza pesa wakati hisa thamani ya hisa inashuka chini. You can use something called short selling. Kuna kitu kinaitwa mauzaji ya muda mfupi. Okay. So if you feel that this stock is going to drop in price, Kwa hiyo kama unahisi thamani ya hizi hisa itashuka ndani ya muda mfupi, you can actually sell shares. You need to have a margin account. You need to borrow from the brokerage to do this. from the Broker. Ah. The broker is the one you have the account with to buy and sell shares. Kwa hiyo unakuwa na kama dalali ambaye unakuwa unafanya naye kazi, ambaye atafanya manunuzi. But short selling means you're selling the stock before you even bought it. Lakini ukija sasa kwenye swala la kuuza ndani ya muda mfupi, ni pale ambapo unauza hisa zako hata kabla hujazinunua. So let's say that the stock is 100,000 shillings. Chukulia labda hisa hizi zina thamani ya dola 100. You think it's going to go down. Na unahisi thamani hii itashuka chini. So you sell 100 shares. Alafu unachukua jitihada za kuuza hizo hisa za dola 100. The price then drops to 80,000 shillings. Na kweli thamani ya zile hisa inashuka baadaye mpaka dola 80. You then buy 100 shares to replace the 100 you bought or you sold. Alafu wewe sasa unanunua tena hisa zingine 100 ili ufidie zile ulizouza wakati gharama ikiwa dola 100. If that confused you, raise your hand. It should be confusing, I think. You should repeat. Everybody got it? Au You got it? You're looking a little confused. kuna mtu ambaye kweli amejaribu kufuatilia au arudie kidogo. Okay. Just repeat again. Okay. Who can I pick on? Peter. I'm going to pick on Peter again. Shares of Airtel are at 100,000 shillings. Chukulia labda hisa za kampuni ya Airtel zina thamani ya dola 100. You think it's going to go down in price. Na unahisi thamani ya hizo dola itashuka. You go to Peter and you borrow 100 shares. Hizi sio thamani, anazungumzia kuwa ni hisa. Huyu ana hisa 100. While the price is still 100,000 shillings. Anamuuzia Peter hizi hisa 100 wakati anahisi kuwa thamani yake itashuka. Everyone with me so far? Tuko pamoja? Okay. Now, the price drops to 80,000 shillings. Na kweli chukulia kuwa thamani ya hizi hisa ikashuka mpaka You now buy 100 shares at 80,000 shillings each. Thamani ya hizi hisa kweli ikashuka kutoka dola 100 ambazo pia zina thamani ya dola iliyoshuka ya 80. He got it. Kicked in, right? So it's 100,000 shillings when you borrow them from Peter. The price drops to 80,000 shillings. So you're now buying back 100 shares at 20,000 shillings cheaper than what you sold them for. With me? So the difference between the 80,000 and the 100,000 is your profit, with the exception of whatever fee you're going to pay to Peter for loaning you the shares.
Kwa hiyo hapa anajaribu kuelezea namna ambavyo unaweza kutengeneza hisa hata pale ambapo thamani ya hisa inashuka. Na katika mfano, let me just go over again. Alitoa mfano kuwa huyu ndugu hapa, hizi hisa ana hisa. Let's stop for a second. Okay. Let's use a different example. Okay, koja aanze na mfano ambao ni tofauti. You know somebody who wants to buy a laptop. Chukulia labda unamfahamu mtu ambaye anahitaji kununua kompyuta. I'm just going to use round numbers again. Atatumia hesabu bado. That person says, I want to buy a laptop. You ask them how much do they want to buy it for. Wanahitaji kununua kompyuta na wao ukauliza wanahitaji kununua kwa kiasi kipi. They say they'll pay 200,000 shillings. Wakasema watatoa shilingi 200. Okay. Now, we know a laptop is more than 200,000, but we're just using that number. They're willing to pay 200,000 shillings. Kwa hiyo wako tayari kulipia 200,000 ili kununua hii kompyuta. You know that you can buy a laptop from the store for 150,000 shillings. Lakini wewe una uhakika kuwa kuna duka fulani ukienda unaweza kununua hiyo kompyuta kwa 150,000. So you go to your little sister. Kwa hiyo unaenda kwa dadako and you tell her, I'm taking your laptop, but I'll buy you a new one. Unamwambia nachukua kompyuta yako lakini nitakununulia nyingine. You sell them your little sister's laptop for 200,000 shillings. Kwa hiyo unamuuzia yule ambaye alihitaji kwa kiasi cha 200,000. You then take 150,000 shillings and buy a new laptop for your sister. Alafu baadaye unaenda dukani unanunua ile ya 150,000. Unamnunulia dada yako. How much do you have left over? Kwa hiyo unakuwa umebaki na shilingi ngapi? That's short selling. Kwa hiyo ndo inaitwa ununuzi wa muda mfupi. You're using what's called a brokerage account to borrow from a margin account to borrow from your broker so that you could sell the shares while they're high and buy them back when they're cheaper. Kwa hiyo unakuwa na mtu wa katikati ambaye anakupa pesa za kununua hisa zikiwa juu, alafu wakati unanunua zile za muda ambao hisa zimeshuka thamani, unakuwa na pesa umebaki nayo pale. Now, the bad side to short selling, changamoto kubwa katika uzaji wa haraka wa muda mfupi is if the price goes up, you lose money. Ni kuwa pale unapouza hisa ukitegemea hisa zitashuka, unakuta hisa badala yake zimepanda. So if you get to the store and they say our laptops are now 250,000 shillings. Kwa hiyo kwenye mfano wetu ule unategemea utapata laptop kwa 150,000, unakuta imepanda mpaka 250,000. You've lost 50,000 shillings. Unakuta sasa wewe ndo imekugharimu 50,000. Now there's another thing called options. Kuna kitu kingine kinaitwa njia mbadala. And options makes all of this much easier. Let me not say easier, but how can I say it? Better or... Well, I'll put it this way. Options makes selling short much easier. Hizi njia mbadala zinarahisisha haya mauzo ya muda mfupi. You can actually sell without even borrowing. Kwa hiyo unajikuta umeuza hisa hata bila kukopa. So you can make money when a stock price is going up or when it's going down. Kwa hiyo unajikuta sasa unatengeneza pesa hisa zinapopanda na pia zinaposhuka. What's our time check? It's half past. Okay. Half past 6. Okay. Yeah. That's good. Okay. Before we move further, are there any questions on anything we've covered so far? Kuna maswali?
Okay. Thank you. My name is Alex Method. You told us that in order to make research, you should use a tool, which is PE, or go to Google for searching. Now I'm asking if I'm interested in buying shares in a certain company, which has advertised that it is selling some shares. Now, if I go direct to the company and ask for some details, can I get a help? Can they give me those document or details that I want to check so that I can be sure with some of the information that I need so that I can buy some shares? That's all. Okay, nitajaribu kuelezea kama kuna kitu nitakosea utanirekebisha. Alikuwa anataka nitafsiri kwa Kiswahili. Au wewe unaelezea, elezee kwa Kiswahili kidogo. Mimi nilikuwa nasema nauliza hivi. Ametuelezea kwamba ili kuwa na uhakika wa kampuni ambao unataka ununue zile hisa, kwamba inabidi kidogo ufanye utafiti. Na ili kufanya utafiti lazima kuna nyenzo ambazo unazitumia. Kuna mmoja akawa mahitaji ambayo anaitumia yeye ni PE. Sasa na akasema pia unaweza ukaenda ukatembelea mtandao wa Google kwa ajili ya kusearch zaidi. Sasa nilikuwa mimi nauliza kwamba je, kwa mfano nikiwa nimevutiwa na kampuni ambayo imetangaza kwamba inauza zile shares au zile hisa, nikienda moja kwa moja, kwa mfano kama ni Airtel, nikaenda moja kwa moja na nikaonana na management ya pale kwamba mimi nataka baadhi ya taarifa ili niweze kucheck labda maendeleo ya kampuni yenu ili niweze kununua hisa. Je, naweza nikapata msaada kwa hilo? Okay, did you get what you was trying to say? Okay. Thank you. Actually, the gentleman asked a question earlier, gentleman behind you, concerning researching a company. And the question I asked was, is it a Tanzanian company or is it a United States company? Kuna yule ambaye alikuwa ameuliza swali, alafu akaulizwa, je, hii ni kampuni ya Kitanzania au ya Marekani ambayo alitaka kuifanyia utafiti. Yeah, and there's going to be various different markets, whether it's Europe, London, etc. Na hiyo huwa ni tofauti, iwe Marekani, Ulaya na penginepo. The larger the market, mara nyingi soko linavyokuwa kubwa, the more tools, research tools and so forth they're going to have to research those companies. Kwa hiyo soko linavyokuwa kubwa zaidi, ndivyo na mifumo ya utafutaji hizi taarifa za makampuni inavyokuwa ni mingi zaidi. So, if, say for example with Tanzania, chukulia kwa mfano wa Tanzania, since it's not a lot of companies listed on their stock exchange, kwa sababu hawana makampuni mengi kwenye soko la hisa, people aren't going to make as many tools to research those. Kwa hiyo watu hawatapata mifumo mingi sana ya kufanya utafiti. So you may have to contact the company yourself and tell them, I want the balance sheets. I'm considering investing. I want your balance sheets. I want your income statement. Thank you. Income statement. I want your cash flow statement so that you can look those over yourself. Or you can just ask them, where do I find that information? Kwa hiyo kwa mazingira kama Tanzania ambapo makampuni ni machache na taarifa au mifumo kwenye mtandao ya kufanyia utafiti ni michache, unachoweza kufanya ni kwenda moja kwa moja kwenye haya makampuni, ukawaomba taarifa zao ambazo zinaonesha namna ambavyo wamekuwa wanapata faida, madeni yao na taarifa zingine kuhusu kampuni moja kwa moja. Think of it as if somebody, a friend of yours, owns a shop in Dar Es Salaam. Chukulia mfano wa rafiki yako labda anamiliki duka hapa Dar es Salaam. And they're telling you that they want to sell it and you're interested. Na wako kwenye hatua za kutaka kuliuza hilo duka na wewe una shauku ya kununua. One of the first things you're going to want to look at is, let me see the books.
Kitu cha kwanza ambacho ungependa kukiona ni vitabu vile vya taarifa tofauti za hilo duka. You know, and basically all of the information that you're going to need are going to be in those statements. Tools like the one that I was demonstrating earlier just makes it easier. But you can still get that information by getting the income statements and so forth and asking them who heads investor relations. Usually those companies may have a person who's in charge of investor relations, and that type of information they can get to you, the PE ratio and so forth. And also, you'll probably find it on the Dar Es Salaam Stock Exchange's website. When I see people nodding their head, I'm forgetting that everyone's not understanding. Okay. Samahani. Anachojaribu kumaanisha ni kuwa ile mifumo ambayo ilionyesha kama ile toolkit ya kutafuta taarifa za makampuni inarahisisha ndiyo. Ila ukienda moja kwa moja kwenye haya makampuni huwa wana vitengo vyao ambao vinahusika na mambo ya uwekezaji na mambo ya hisa. Kwa ukienda kule wanaweza kukupa taarifa zote za manunuzi, faida, hasara na madeni ya kampuni ambayo yanaweza kukupa picha halisi ya hizo kampuni. Did I answer it sufficiently? Any other questions? Yes, I just have I have a doubt to raise, and it is concerned with the issue of buying these stock shares. Is it possible to have international shares, for example, like I am willing to buy a share from Google maybe for those international companies that are limited or they don't have their premises in Tanzania. Is it possible? Something like that? Yes. He wants to know if it's possible to buy on foreign markets. Should I interpret that? Okay, anajaribu kuangalia kama anaweza kununua hisa za makampuni ambayo yako nje. And that's one of the most important questions of the night. So I knew it was coming. I was just waiting for one. Kwa ni kati ya maswali ambayo alikuwa anategemea na ni vizuri imekuja. You can invest in foreign markets. Unaweza kuwekeza kwenye masoko ya nje. But the brokerage companies it's going to be much more expensive. Lakini yale makampuni ambayo yanakuwa ni yako katikati, yani yanafanya kama udalali fulani, yatakuia gharama kubwa zaidi. I'm going to talk about a couple of ways to get around that. Atakupa namna ya kukabiliana na hii changamoto. Now, the first is going to be if you have friends or family members in the market where you want to buy. Njia ya kwanza, kama una ndugu au rafiki ambao tayari wana hisa kwenye hayo makampuni ya nje. So you want to buy stocks in the US, you know somebody in the US who trusts you enough that they would open up an account for you. Kwa hiyo kuchukulia labda unataka hisa kwenye kampuni ambayo iko Marekani na una mtu Marekani ambaye anaweza kuamini na wewe unaweza kumwamini akakufungulia akaunti kule. Now I know that's not going to be everybody's situation. Na hiyo swala la kumwamini mtu sio la kila mtu. So for those who that doesn't apply to, kwa hiyo kwa wale ambao wanaweza kuiona kama changamoto, be patient, I'm going to give you an idea as well. Na ni kitu ambacho hakiwezekani kwako, kuwa tu na uvumilivu, atakupa na wewe njia nyingine. So now addressing if you do have someone overseas who can open an account for you. Sasa anachukulia yule ambaye tayari ana mtu ambaye anamwamini na anaweza kumfungulia akaunti kwenye hao makampuni ya hisa. A lot of the brokerages, for example, in the US, it's very easy to open up an online brokerage. Kwa makampuni ya kule Marekani ni rahisi sana kufungua akaunti na makampuni ya kidalali ambayo yanafanya udalali.
So you send them the money, they open that brokerage account and put the money inside of it, and now you have your login and password. You can sit right here in Tanzania and trade your stocks. Kwa hiyo haya makampuni yanayofanya udalali kwenye hisa yanachofanya, unayalipa, baada ya kuyalipa wenyewe wanakufungulia akaunti ambayo inakuwezesha sasa wewe ufanye kazi ya kununua au kuuza ukiwa hapa hapa Tanzania. But that brokerage account does have to be linked to a bank account for you to withdraw your money. Lakini hiyo akaunti ambayo unatengenezewa na haya makampuni ya udalali inatakiwa yawe na mahusiano na benki ambayo unaweza kutoa pesa. So make sure it's somebody who you trust is going to give you your money when it's withdrawn. Kwa hiyo hata kama umemtumia ndugu, uwe na uhakika ni ndugu au mtu ambaye unaweza kumwamini kuwa hela yako unapoitoa inakufikia wewe. The minimum for a brokerage account, you can open some for about $500 US now. Hizi akaunti kwenye makampuni ya udalali kwa sasa hivi unaweza kufungua kwa gharama ya kama $500. And there are some that are even cheaper. Na kuna mengine ambayo gharama zao zinakuwa chini zaidi. Okay. Now let's address another way. Tuangalie njia mbadala. And this isn't a way where you're going to be buying or selling the stocks. Hapa sasa sio lazima kuwa utakuwa unanunua au unauza zile hisa. But instead what you're going to be doing is evaluating the companies. Ila hapa sasa utakuwa unafanya upembuzi yakinifu wa hizi kampuni. What's on the screen now is what's called a candlestick chart. Tunayoiangalia hapa mbele yetu ni chati ya mshumaa. And we're going to talk about how to read a candlestick chart. Namna ya kusoma aina hii ya chati. This is what's called technical analysis. Inahusisha kitu ambacho tunakiita utafiti wa kitaalamu. This is why a candlestick chart is so important. Hii ni maana ya kwa nini chati ya namna hii inakuwa ni ya umuhimu sana. Has anyone here heard of commodities? Kuna mtu amesikia kuhusu bidhaa or futures? Au futures kama hizo? Commodities are things like oil, orange juice, grains. They deal in contracts. Haya ni makampuni ambayo yanafanya kazi za kimikataba, kwa mfano kampuni za mafuta au za vitu vya thamani. Okay. In any event, whether you're making money through commodities, futures, stocks, options, or forex, you use candlestick charts to analyze all of them. Kwa hiyo haijalishi kama unafanya utafiti kuhusu namna ya kutengeneza pesa kwenye masoko ya kubadilisha pesa au masoko ya hisa au soko la bidhaa, unatumia chati za namna hii ili kukupa takwimu ambazo ni sahihi. Now everybody is not going to love looking at this stuff and learning these things. Sio kila mtu ambaye anaweza kuvutiwa na kupenda kuangalia tathmini ikiwa kwenye mfumo kama huu. For a lot of my friends, when I would talk about stocks, kwa rafiki zangu wengi ambao nilikuwa nawafundisha kuhusu mambo ya hisa, I would tell them they should learn to analyze stocks. Na akawa anawasisitiza wajue namna ya kuzifanyia takwimu. They would have the same response. Walikuwa na mwitikio kama huu. Why don't you just tell me what to buy? Kwa nini tu usiniambie haraka haraka nini cha kununua? For those who are going to be interested in learning more about this, kwa wale ambao wangependa kujifunza kwa undani namna ya kufuatilia takwimu kama hizi, that's going to be your advantage. Itakuwa ni kwa manufaa yako binafsi. You could sit here in Tanzania, unaweza kukaa hapa hapa Tanzania, and send out newsletters saying which way the stocks are going to go,
each day. na ukatuma barua au vipeperushi au taarifa kwenye mtandao ambazo zinatoa takwimu za hisa zinavyopanda na kushuka. In your newsletter, make 2 predictions a day. Kwa hiyo kwenye jarida lako kwenye mtandao unaweza kufanya makisio mawili kwa siku. And every time you send out the newsletter for the next day, na kila siku unavyotuma hizi barua kwenye mtandao, always remind them about which ones you were right about previously. Unakuwa unawakumbusha watu ni makisio yapi yaliyopita yalikuwa sahihi ambayo wewe uliyafanya. Once they see that most of your predictions are coming out accurate, na wakishafahamu kuwa makisio yako mengi yanakuwa ni yanatokea kama ulivyokuwa unakisia, they'll subscribe to your bigger newsletter where you're making more predictions. Watajiunga na huduma yako ili kupata takwimu zile, as well as telling them when they can sell the stock. Ili wapate uelewa wa lini wanaweza kuuza au kununua hisa.